नीड एनालिसिस देखलाम, আমরা র‍্যাপো বিল্ডিং দেখলাম, ঠিক আছে। এবার নীড অ্যানালিসিস, র‍্যাপো বিল্ডিং এগুলো করার পরে আমাদের আছে কি সেলস পিচ। বা সেলস পিচটা যখন করব, এই পুরো সেলস এর পুরো জিনিসটা না একটা সায়েন্টিফিক নয়, বাট अगेन इट्स আ হোয়াট শুড আই সে, একটা নোন প্রসিডিউর। সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে র‍্যাপো বিল্ড করব, তারপর নীড অ্যানালিসিস করব, তারপর সেলস পিচ করব, তারপর রিবাটাল আসবে, তারপর ক্লোজ। এবার আমি যদি এবার সেলস পিচের এখানে কয়েকটা জিনিস আছে, যখন সেলস পিচ করব তার আগে নিড অ্যানালিসিসে যেমন আমরা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন করেছি, সেলস পিচের সময় যদি আমাদের কোনো কোশ্চেন করার থাকে সেগুলো সব ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন হবে। ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন কোনগুলো? যেগুলোর আনসার হ্যাঁ বা না তে হবে। জেনারেলি অ্যাকর্ডিং টু সেলস স্ট্র্যাটেজিজ আমাদের যে কোশ্চেনগুলো আমরা করব সেগুলো যেন আনসার হ্যাঁ তেই হয়, বিকজ ইটস কনসিডার্ড পর হ্যাঁ বলে লাস্টে বাইং কোশ্চেনেও হ্যাঁই হবে। সো আমাদের কোয়েশ্চেন ফরমেশনটা যেন থাকে যেখানে কাস্টমার, লাইক ফর এক্সাম্পল একটা বিজনেসম্যানকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আপনার নিশ্চয়ই প্রফিট জেনারেট করার ইচ্ছা আছে, সে কখনো বলবে না যে না, সে বলবে হ্যাঁ ইচ্ছে তো আছে। সো ইউ হ্যাভ টু আস্ক কোয়েশ্চেনস অ্যাজ সাচ যাতে পর ইয়েস হয়, যাতে ফাইনাল বাইং কোয়েশ্চেনটাও ইয়েস হয়। আর যখন আমরা সেলস পিচ করছি তখন আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন কনফিডেন্ট। যখন confident body language, by that I mean is that not that you are going for a march or you're joining Indian Army, no. It all appears in our voice. আমার যদি কোনো, for example, আজকে যদি উনি আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেন, আমি শিওর আমি যেরকম ভাবে উত্তরটা দেবো he will understand. মুখে বলুক না বলুক সেশনের মাধ্যমে, he will understand ভাই এই জানে না, ঠিক আছে, জানে না কথাটা এড়িয়ে গেল বা এরকম একটা কিছু। See, we are all grown-up people. We are smart enough to understand what is happening around us. And je jane na, then that person should not be in sales. So the point is this: you have to be 100% sure that you're presenting the product confidently. Now, if the customer is asking any question in response, সেই question ke apni reply deben. আপনার যে আছে আইডিয়া, তাই জন্য সবচেয়ে আগে আপনার প্রোডাক্ট নলেজটা দরকার। প্রোডাক্ট নলেজের হিসেবে আপনি সেটা রেসপন্স করবেন। রেসপন্স করে এবার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যেটার আপনার আইডিয়া নেই, ইটস নট রং টু সে দ্যাট স্যার এই জিনিসটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমার সিনিয়রের কাছ থেকে, আমার 2 মিনিট। দ্য পারসন উইল অ্যাপ্রিশিয়েট ইট, নো রং ইনফরমেশন। অলওয়েজ আমরা যখনই সুযোগ পাই তখনই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্য কাস্টমার। দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। স্যার ভেরি নাইস শার্ট, স্যার ইউ আর লুকিং হ্যান্ডসাম টুডে, স্যার ইউ লুক লাইক সলমান খান। We all feel good. এবার আমাকে সলমান খানের মতো না দেখতে হলেও আমাকে যদি আজকে কেউ সলমান খান বলে যায়, maybe there are many people who don't like Salman Khan, but considering I like Salman Khan, I will feel good. এবার অনেক লোক থাকে সলমান খান বললে রেগে গিয়ে জুতোগুলো মাথায় যাবে যে আমায় সলমান খান বলেছে, but no, my point is this, যে আমি যখনই কারোর সঙ্গে কথা বলবো that person should feel good. That is the secret of successful salesperson. যে whenever you walk out of the room, the person should think that okay, he should feel good about, you know, ওই যে টাইমটা আপনার সঙ্গে কাটালো সেই টাইমটা যেন ভালো। ফর এক্সাম্পল, ম্যাম যিনি বোর্ড হয়ে বসে আছেন আপনি, you are looking very sad. I'm coming to the session where that will be interesting for you. I know this is not your session. For example, ladies এরা যখন মার্কেট যায় শপিং করতে, তখন অবভিয়াসলি আমি তো দেখেছি নিজের মা বোন সবাইকে যে they go ahead and make a list যে আজকে আমি এটা কিনবো ওটা কিনবো, যত লিস্ট বড় হয় তত আমার বাবার মুখটা। তো what happens is this, যে তারা একটা খুব মেন্টাল সেটআপ করে যায়, কিন্তু যখন তারা বেরোয় একটা বাজেট করে যায়, বাবার মুখটা এরকমই থাকে। যখন তারা বেরোয় আমার বাবার মুখটা বোধহয় আরো নিচে নেমে যায়, বিকজ দ্য সেলস পারসন তাদের এমন জিনিস প্রোডাক্ট যেগুলো কিনতে গেছে সেগুলো দেয় না, তার থেকে অনেক বেশি দামি প্রোডাক্ট দেয়। হাউ ইজ দ্যাট? সিম্পল, হোয়াট দে ডু। আমি এই কোয়েশ্চেনটার আনসার নেওয়ার জন্য আমি তাদের সঙ্গে গেছিলাম। সিম্পল, ম্যাম এই লিপস্টিকটা দিয়ে দেখুন আপনার হাতের শেডের সঙ্গে খুব দারুণ লাগছে, করুন।
এটা না কিয়ারা আদবানি করেছিল, আমাকে দেখতে অনেকটা, এটা করলে কিন্তু পুরো ভুলভুলাইয়ার কিয়ারা। Okay, so obviously I'm not going to do that. It's just for the light discussion I am mentioning that. But again, it's all about the feel-good factor. So when you are presenting, compliment the customer, empathize, and listen. Coming to the next thing. যদি এক বাইবেল লেখা হয় সেলস এর ব্যাপারে, what is the most important part of that Bible? Active listening skill. Active listening skill আমাদের লাইফে অনেক জিনিস হেল্প করে. Why we need sales? You can actually get rid of lots of problem in your life if you listen. আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলতে পছন্দ করে, কিন্তু শুনতে কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু শুনলে আমাদের লাইফের half of the problem will be gone. আমি যদি সিম্পলি শুনি কারোর কথা, তার আমি অ্যাটিটিউড বুঝবো, তার থট প্রসেস বুঝবো, সেটাকে আমি প্রপারলি অ্যানালাইজ করতে পারবো, করে আমি নিজের অ্যাকশন প্ল্যান করতে পারবো। কিন্তু না, আমরা কি করি, আমাদের মেন্টাল একটা সেটআপ আছে, আমি আজকে এটাই করে বেরোবো, মানে এটাই করবো, আর তারপর সে যা বলছে বলবো, আমি সেটা ভাববার আমি সেটাই পাবো। অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট যে রেজাল্টটা কালকে হয়েছিল সেই রেজাল্টটা আজকেও হবে, আবার পরশুও তাই হবে। So active listening skill is very important because that is going to help you to analyze the person in front of you, not only in your sales life but in your regular day-to-day life. For example, if how many of you are married out here? Only one. Bakira is hiding there at the same time. শুধু চারজন। বিয়ের বিজনেস এত খারাপ তো জানতাম না। আর how many of you are dating? আচ্ছা, যারা ম্যারিড তারা ম্যারিড, যারা ম্যারিড না তারা ডেটও করছে না, সবাই সার্ভিসিং মোড। কনফার্ম বাজে। Okay, the reason I'm asking is that যখন আমরা স্কুলে ছিলাম বা আমরা কলেজে ছিলাম, so what used to happen is that, see, I studied in Calcutta Boys School, alright? তারপরে আমি যে Calcutta Boys, as the name says, how many of you know Calcutta Boys School by the way? So it's an all boys school, okay? So basically whole like boys school এ পড়লে ছেলেরা একটু frustrated থাকে. So when they go out and join college, and that's a co-ed college, they get excited, alright? And then they start making girlfriends like anything and having heartbreaks like anything. So one most important thing I learned during that phase is that আমি অনেক রকমের ডেটে যে বেরোতাম আর সেখানে অনেক ক্লুজ আমি পেতাম, সেটা আমি মন দিয়ে শুনতাম না। Some clues used to say that আমার সঙ্গে ডেটে অ্যাকচুয়ালি খেতেই বেরিয়েছে, some clues used to say that আমার সঙ্গে ডেটে প্রজেক্ট ডেলিভার করার জন্য বেরিয়েছে, some clues used to say that আমার সঙ্গে ডেটে জাস্ট কাউকে হয়তো জ্বালানোর জন্য বেরিয়েছে। But I ignored everything and I waited for my heart to break. But when I learned that where exactly I'm going wrong, I started listening to the person. And the person sitting in front of me, conversation always leaves the clue which helps me to analyze if that person is the right person or wrong person. If that person is a toxic person or a person I need in my life. You know what is a toxic person? Who is a toxic person? Toxic person can be anyone. It can be your best friend, it can be your uncle, it can be your auntie, it can be your brother, it can be your sister. Toxic person is the person who takes away all the positivity from you and leaves you empty from inside. Toxic person হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে আপনার কাছে সব ইনফরমেশন নিয়ে নেবে, নিজের ব্যাপারে কিছু বলবে না, আর সেই নিয়ে তারপরে after that আপনি শেয়ার করার পরে then you will feel that what exactly happened. আপনাকে নেগেটিভিটির ভান্ডার করে বাড়ি পাঠাবে, মনে হবে লাইফে কিছু নেই, frustrated. So what we don't need is a toxic person in our life, in our professional life, in our personal life. The moment we identify that toxic person, दूर रहो, because that toxic person not only affects our mental peace, that actually helps us, or rather sorry, not helps us, that toxic person takes away all our positivity, which impacts our personal life, our professional life, everything. লাইফে যদি আমরা এগোতে চাই টক্সিক জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন সিগারেট খেতে পারবেন করে,
কারণ যে ক্যান্সার করে আমি যদি সিগারেট খাই তবুও ফাইন, আমি ওই টক্সিক জিনিসটা নেশা ছাড়ার চেষ্টায় রয়েছি। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দিস, যে toxic person or toxic products, stay away from them. And how to go ahead and analyze if a person is a toxic person or not? Active listening, observation, and understanding where exactly the person is coming from. Same thing, going back to sales, যখন we are interacting with our potential customer, what happens? The person obviously interacts with you as well, and that person gives out thousands of clues based on which you can go ahead and pick the right product from your kitty and present. So active listening is very important. Okay? Coming to the second last part of the sales. Now the customer, কিন্তু আমি পিচ করে দিলাম, আমি সবকিছুই কনফিডেন্টলি বললাম, র্যাপো বিল্ড করলাম, কাস্টমারের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, তবুও কাস্টমার না বলছে। What happens then? It's frustrating, right? আমি এত এফোর্ট দিলাম তবুও কাস্টমার না বলছে, মানে ইটস লাইক আমি রান্না করে খাওয়ালাম, গোটা দিন এসে তারপরে খাবার মুখে দিয়ে লাইক বাজে। The heart gets broken. Now the part what I'm going to come is the most important part of this sales. How to deal with rejections. Sales একটা major part is rejection, and we have to be that strong to face it. Out of 100 sales leads, 10 will give you time, 5 will listen to you, 2 will finalize, 1 will sign. That is the reality of sales. It's not only in Ambicadhatu, it's in Geo, it's in big real estate, it's in IT. That's the fact. And we have to deal with it. এর মধ্যে যদি আমি rejections এর heartbroken হয়ে যাই, we cannot deal with the next customer problem. So move on, pick yourself up, move on, take a break, and once again give your 100%. That is the only way how to succeed in sales. Now, the basics according to the book, if a person is saying no, what I tell my team is that go for 2 rebuttals. 2 rebuttals means আমি দুবার rebuttal do. That too after analyzing the customer. That means one rebuttal, first rebuttal হচ্ছে আমি directly I ask that, okay sir, I understand, I respect your decision. But may I know what might be the particular reason that you're not ready for taking this product today or buying this particular product today? The person will tell directly. You will know why exactly. Maybe the person says that I need to think, I need to discuss. If the person says that I need to think, I need to discuss, that is there any information that I can send so that you can take more informed decision? That আপনার decisionটা নিতে তাড়াতাড়ি হয়, because I understand you cannot take a decision right away, right? In the same way, যদি কাস্টমার একদম সেটার পরে বলে no it's fine, it's okay, then you have to analyze যে সেকেন্ড আমি রিবাটল আবার দেবো কি দেবো না, because সেকেন্ড বার রিবাটলটা ওয়েস্টেজই হবে। whatever chances are there, আমি যত রিবাটল তারখানে মানে যত আমি বলবো নিয়ে নিন, we are reducing that chance. So you have to understand that whether it's a hard no or a soft no. Hard no means no, I don't have time, मैं नहीं लूँगा. Alright, I'll contact you later. Now I have to go for a meeting. At that point of time, if I come up with a rebuttal, the person is not going to give us time. If the person is like, in between, dicey, then you come up with the second rebuttal. This person and I need to discuss with my wife, medical patient, আমার ফ্যামিলি মেম্বার সঙ্গে ডিসকাস করা হয়েছে, বা ইউ ডিসকাস আমার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ডিসকাস করা হয়েছে. Absolutely fine for discuss with my wife and you can come up with something like this. Absolutely, I decide everything in my life. Even the shirt I'm wearing, it's been selected by my wife. Nice, right? So, what exactly is the thing is that I absolutely agree with you. Just take a decision, discuss with your wife, and then let us know. We appreciate it. Amra kobe when can I get back? Just keep that small room open of like getting back to the customer. Jate you can follow up with the customer. But amra jodi beshi push kori, customer will be closing that door as well.
In the end of the day, sales is all about patience, talent, focus, and the power of persuasion. You have to go ahead and, what should I say, persuade the customer. Not only the customer, you have to persuade yourself. সবচেয়ে বড় important sale that we have to do is to ourselves. Why? I'll come back before I end the sales training part and before I move to the motivational part. I'll tell you one thing. We human beings, we are born with the skill of selling. সে accounts team হোক, HR team হোক, যে কোনো টিম হোক, sales team হোক, তো obviously আমরা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে থেকে আমরা সেল করি। অলরাইট, ফ্রম দ্য আর্লি ইন দ্য মর্নিং কি থেকে সেল স্টার্ট করি? আমরা স্টার্ট করি ফর এক্সাম্পল, আজকে আমি কি রঙের শার্ট পরে যাব অফিসে? আমার মনে হচ্ছে সাদা শার্ট পরবো না কালো শার্ট পরবো। সাদা শার্ট পরলে আমার আজকে প্রফেশনাল লাগবে, বাট আমার ফিলিং লাইক ওয়েরিং ইট। আই ওয়ান্ট টু লুক ড্যাশিং, আ বিট ডিফারেন্ট। সো লেটস ট্রাই ব্ল্যাক। Black, ঠিক আছে, white is good. So all these things that is going through your head, that is you're pitching yourself. You are actually pitching the idea that I am কোন কালারের শার্ট পরবো। That is sales, number one. Number two, when you're appearing for an interview, obviously we all appear for job interviews. What do? ওখানে অনেক লোক বসে আছে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার জন্য, you are one of them. HR calls you in, conducts the interview. What do you tell the HR? You tell the HR, I am better than the rest of those idiots sitting outside. You hire me, I'll give the company whatever the company deserves. They cannot. You see, obviously you do not use these language, alright? You are very sober in your approach. But again, that's what exactly we all try to do. We try to tell that we are better than those people who are sitting outside. You should hire me, you should give me that package, that job belongs to me. So what are we doing out there? We are selling our skills. We are selling ourselves. In our marriage, in our relationship, every day, to our parents, to our wife, to everyone we are selling. The difference is we are not selling the product. We are selling our thoughts, we are selling our intentions, we are selling what we feel like. That is what it is. So we all human beings are born with that innate skill of selling. সেটা আমাদের শিখিয়ে দিতে লাগবে। এই যে এন্টায়ার আইডিয়া, যারা মনে করে যে আমার দ্বারা সেল হবে না বা আমার দ্বারা সেল হচ্ছে না, এটাও একটা আইডিয়া যেটা that individual has sold himself. But হবে না। That particular thought process has also been sold to yourself. So it's up to you what exactly you are buying and what exactly you are selling. So sales is a process of persuasion, and you have to go ahead and convince yourself what exactly you want to do, where exactly you want to see yourself in your life. Because আমাদের লাইফে আমাদের এম অনেক কিছু হতে পারে। আজকে আমি অটো চালাই, কালকে আমার এম হচ্ছে আমি অডি চালাবো। আমি যদি বন্ধুদের পাশের লোককে বলতে যাই আমি অডি চালাবো, জানিস দুদিন পরে that person will make fun of us. But again, if we have sold that idea that we'll buy that Audi, we will buy that Audi. And trust me, it happened in my life. I'll share with you a story of my life. I was 21, 22. Okay, I started working at a very young age. I was 18. I passed from school. আমাদের স্কুলের সব ছেলেদের মাথায় তখন পোকা ঢুকেছিল। স্কুল পাস করে কলেজের ওই একটা গ্যাপ থাকে না, ওই সময় কি করবো, ওই সময় একটা না একটা এখানে ঢুকে যাই, ওখানে ঢুকে যাই, কিছু কাজ শিখবো। তার পাতায় পরে আমিও একটা জায়গায় না, actually it's a big place. I got the opportunity, big corporate house, HSBC. So I got the opportunity. But যেখানে আমি opportunity পেলাম, I didn't know that it was such a big opportunity for me until I actually went there and I saw people old enough to be my father. I was 18 or 19 and there were people of 40 sitting and working with me. And then what I started doing is that আমার কাজ ছিল US shifted clientদের data process করা। তারপর তাদের কি requirement আছে US client handling, and I started learning that. So I used to work in the night. I used to attend college and study in the daytime. Literally, I slept for 2 or 3 hours. Not recommended because তার জন্য আমার শরীর যেটা খারাপ হয়েছে, even I suffer today for that.
I did that continuously for 4 years, and obviously I did well and earned money and etc. 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 Point is this: when we get an opportunity to go ahead and do something in our lives, we go ahead and grab it. And when we grab it, there are people around us who make fun of us. So when I started working, many people said that I think the পড়াশোনা কখন করছিস, তুই রাত্রিবেলা কাজ করছিস, দিনের বেলা করছিস, সেটা একটু অসুস্থ হয়ে যাবে, এই কাজটা কবে ছাড়বি? My friends were more concerned than my family. Later on I left, I completed my grads, I joined the company thanks to my job experience at a senior position, managerial level. I remember that we were sitting in a get together. One of my friend, I told my friend that I was what then, 22 or 23. I was a senior operations manager in a leading IT company. I told my friend that I am planning to open a company. I'll be a businessman one day, future. And they made fun of me, like anything. Hey, that keep bullshit. And I keep businessman over there. And I don't blame them because they have an image of mine from my school days in their mind. They don't know who I am and my aim and my ambition. When I need them today, they are like, okay. Half of them I don't get time to meet anyway. And those whom I meet, they think that I am actually overachieving and etc. etc. But when I really don't think I'm overachieving, I'm doing anything big, I'm just following my dreams. That's what I'm doing. Why I'm telling this thing is that it's not that I'm blowing my own trumpet. My point is this: if you are convinced that you will do something, don't pay heed to it. You have your dream, protect it, follow your path, things will happen. Opportunities come our way. It's up to us if we take it up or not. Whatever you do in your life, enjoy it. Even if it's as stupid as, if, I don't know, even if you want to act, if you want to be an actor, go ahead and do that. Obviously don't do the job I do. Otherwise, sir will come and tell me, sir, key session attrition rate. But no, not that. But again, always follow your dream. Always follow your passion. Things do happen. And miracles do happen. And sales is all about faith. You need to believe that things will happen. Last month, last day till sale convert hote pare. And you can overachieve your target. That's how this field is. And trust me, I've seen people growing rich like anything from this particular field. So be proud and be glad that you're part of this beautiful field. It's sad that I meet so many people who look down upon this particular work or this field that sales e kaj kore, target ase sales e kaj kore. But this is a very prestigious work. Without your presence, no company would become big. Even it wouldn't survive. Aajke jodi notun projects na ashe, forget about spending one more day in the industry. Things will be very difficult for any company, my company, any other company. So you guys play a very important role. Sales team, you guys need to work together as a team, as a family, and there will be rejections. Don't take your rejections by heart. Sale relax. Don't do that. Just move to the next one. It's just another sale or another failure. That's it. So this session will be about how exactly we can communicate effectively. এটা আপনার নিজের রেগুলার লাইফে সেটা যে কতটা এফেক্টিভ হয় আমাদের লাইফে, প্রপার কমিউনিকেশন, প্রপার কোঅর্ডিনেশন, সেটার ব্যাপারে we'll understand in this session. So what we'll do is that you guys all will stand here. Actually, you stand here. You stand here. I'm A order. Everybody stand. I'm going to show you a movement. Alright? You're going to show this movement to him and then you go back. Then you're going to show the movement to him and you go back. Same on. And final movement will be going to him. Okay? Just see. Right. Okay. No, you're not looking. You're looking.
Sit. Good. Sit. Watch it. That's it. Please sit. Go and sit. Okay. You have seen it? Eye movement was this. And it became this. Right? So, এখানে এই সেশন থেকে আমরা কি শিখব? এটা কিন্তু বেসিক্যালি ইটস a fun session. But again, it's a very important learning session for us. আমরা যে একে অপরের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন মেইনটেইন করে এগোবো, আমরা যে একে অপরের সঙ্গে টিম হিসেবে কাজ করি, সেটা তখনই আমরা ফাইনালি যে রেজাল্টটা আসবে, ডিজায়ার্ড রেজাল্ট আমরা তখনই অ্যাচিভ করতে পারবো যখন আমরা একে অপরের সঙ্গে প্রপার কমিউনিকেট করব। আর সবাই আমরা এক ট্র্যাকে চলবো, এক এম নিয়ে, এক ফোকাস নিয়ে। Until or unless এটা এই হয়ে যাবে। Alright. So this is a very important part of learning how to communicate. Now, communication is a very important factor. Why? Because communication plays a very important role in our regular day-to-day life. First role that it plays is like, until or unless we communicate clearly, আমাদের লাইফে অনেক কনফিউশন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংস হতে পারে। It can be with a customer, it can be with a colleague, it can be with our seniors, it can be with our subordinates. So be clear and concise when it comes to communication. So you have to go ahead and make sure if you want to say A, it will be A. If you want to say B, it is B. If you have doubt, যদি কোনো ডাউট থাকে, get it clarified and then tell that person. Do not go ahead and say something out of thin air. কি হয় তাদের রেজাল্ট হয় মিসকমিউনিকেশন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, পরে ব্র্যান্ড নেম গেট এফেক্টেড if you consider in terms of sales, because কাস্টমার একরকম এক্সপেকটেশন নিয়ে আসে, তারপরে আরেক রকমের ডেলিভারি পেলে it gets affected. So you have to ensure that proper communication হয়. Second communication factor to enhance our communication, আমাদের একটু নিজেদের প্রিপেয়ার্ড রাখতে হবে। We have to prepare ourselves before time. For example, আমি আজকে এই সেশনটা নিতে এসেছি, right? I know I will be taking 2 hours of your time, or rather I will be giving 2 hours of my time. Whatever, 2 hours is in the middle. আমি এই সেশনটা যখন আমি কন্ডাক্ট করব, I know majority of the time I will be speaking, you guys will be listening or understanding the session. এবার আমি যদি প্রিপেয়ার্ড না থাকি, আমি বলি আমার কাছে I have thousands of other work to do, তো আমি প্রিপেয়ার করে আসবো না, বা আমি কোনো রকম মেন্টাল প্রিপারেশন নেই যে আমি কিরকম ভাবে কি সেশন নেবো, কিসের পর কি করব, I am not prepared for it. আমি কি এখানে এই সেশন নিতে পারবো, বা গেম অর্গানাইজ করতে পারবো, বা আমি সেলস এর ব্যাপারে ট্রেনিং নিতে পারবো স্টেপ ওয়াইজ, maybe parbo, but again it will not be effective, it will not be beneficial, you will not understand, maybe I miss some point. So it's very important wherever you are going, especially in your professional life, be prepared. Sales pitch korte gele 100% prepare. It can be preparation about the company whom you are approaching, তাদের হিস্ট্রি কি, তারা কি ধরনের বাইং প্যাটার্ন আছে তাদের, it can be regarding the product. যদি কোনো ডাউট থাকে, contact your senior and get it clarified. It can be related to the pricing, benefits of the product, etc. So you need to be absolutely particular about what exactly you're going to communicate. Next point, non-verbal communication. Now in sales training যখন নিচ্ছিলাম, I have already covered it. Non-verbal communication বলতে আমি কি বোঝাই? Anyone? Anything else? Anything else? Body language, eye contacts, it can be a handshake, it can be a smile, it can be the way you walk, it can be a simple stand, the way you stand. Your body language says it all. আমি যদি এখন নার্ভাস হই, আমার একটা সিম্পল, forget about all this. আমি যদি কারোর সঙ্গে face to face কথা বলি, just use simple tips. And if the person is just sitting like this,
এটা এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এটা বোঝা যায় যে the person is not taking the is not keen to talk to you or is hiding something. If the person is like when you talk to someone is sitting সামনে দিকে একটু এগিয়ে পায়ের উপর হেলান দিয়ে, that means the person is interested to take whatever you are going and sharing. So these are small things you can read from body language before you go ahead and present the sale. Now, how exactly non-verbal communication can help you in your regular sales life? Okay. When you're meeting your customer, I mean, most of us go for face-to-face sales, right? So, what happens is that when you are pitching to the customer, you get the opportunity to see his expression. Right? If the customer is interested, he'll have that glow in his face, he will listen to you, he's interested, he'll nod his head, he'll say, aha, These are the small things, but these things will leave very important clues. But if the customer is not interested, the person will just, okay. That energy, that level of participation in that particular session, whatever you or that pitch will be on the lower side. So you understand maybe somewhere the product that you are pitching is wrong. At that point of time, if it's possible, you can, if there's any other product which you think can replace what you're pitching, slowly transit to that. Body language reading is key in face-to-face sales. It can help you to understand whoever is interested in you. It can help you to understand where exactly the customer is losing the interest, and then based on that you can get back on track. So read what exactly your customer is telling you through his expression, body language. body How does body language, right? Watch your tone. The body language is important. The next thing is voice modulation. It can be telephonic sales you're conducting or face-to-face. As I told you during sales training, at a successful communication হওয়ার জন্য, for example, if I am talking to you and I am going ahead and trying to convey a message to you, and I am conveying, for example, what's your name, please? Dipankar. Okay. So if I say that Dipankar, this bottle is from this way. What exactly you understand from this kind of tone? And I'm not really sure if this. আমি কোন বোতল, if you ask me that কোন ব্র্যান্ডের বোতল, and আমি আমার একটা বিসলেরির বোতল. So you understand this person is just making up, is not confident, it might not be bislary. So your voice, the way you speak, plays a very important role in your regular day-to-day life, in your sales pitch.